Todavia recuido la primera vez que lo conocí. No fue de manera dramática. No hubo relampagos, ni truenos, ni un momento de película en el cual universo pareciera conspirar para juntarnos. Fue tranquilo, ordinario. Una cafeteria, un latte derramado, su mano rezando la mía mientras ambos alcanzábamos las servilletas al mismo tiempo. Sonre, el sonrio, y eso fue suficiente. No sabía entonces que una sola sonrisa podría crecer hasta convertirse en un sentimiento tan grande que consumiría casi cada rincón de mi vida. No sabía que este momento ordinario eventualmente sería el comienzo de algo extraordinario y devastador. Si la amaba Ryan con esa risa fácil que podía hacer que cualquiera olvidara sus preocupaciones por un instante. Ryan con los cálidos ojos marrones que parecían ver directamente dentro de mí, como si ya conociera mis secretos, mis miedos, mis sueños. Y yo pensaba que había encontrado a mi persona. Nuestra relación no empezó con fuegos artificiales ni declaraciones de amor. Empezó con pequeños gestos. Café en mañanas lluviosas, llamadas nocturnas que duraban hasta que amanecía, mensajes inesperados que me hacían reír cuando pensaba que estaba demasiado cansada o estresada para sentir algo en absoluto. Él me hacía sentir viva de una manera que era a la vez suave y consumidora. Y luego estaba Sara. Sara había sido mi mejor amiga desde que tengo memoria. Nos conocimos en la secundaria, nos unimos por secretos compartidos y días de cabello desordenado, nos quedábamos despiertas toda la noche hablando de chicos, sueños y del futuro que jurábamos conquistar juntas. Ella era mi persona antes de que Ryan lo fuera. Teníamos un tipo de amistad que sobrevivía a cada discusión, cada error, cada desamor. Era familia en todo sentido, excepto por la sangre. Al principio, tener a Ryan y a Sara en el mismo espacio se sentía perfecto. Los tres reíamos juntos, compartíamos comidas, hacíamos pequeños viajes, y yo pensaba quizá esto es lo que la vida debería sentirse. Seguro, cálido, lleno de amor. No noté las pequeñas señales al principio. La forma en que Sara se demoraba un poco más cuando Ryan estaba cerca. La manera en que sus risas sonaban más agudas, más deliberadas, cuando él hacía un kiss. O como Ryan parecía tener un poco más de energía, un poco más de vida, cuando él estaba cerca. Lo descarté. Me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Que si es como si conectan amigos y parejas, que es normal. Pero luego llegaron los mensajes. Empezó pequeño, mensajes inocuos en su teléfono. No pudo esperar a ver más tarde. Lo pasé muy bien hoy. Te veas increíble. Recuerdo la primera vez que los Roman 6. Estaba en la cocina, preparando té, y su teléfono vibró en la encimera. No sé por qué miré, tal vez curiosidad, tal vez una premonición que no podía explicar. Y Ali estaba su nombre, Sara. Me quedé congelada. Mi corazón se saltó un latido. Me dije que respirara. Me dije que no era nada. Tal vez un kiss, tal vez un cumplido inocente. Pero incluso mientras me decía eso, un nudo crecía en mi estómago, apretado y pesado. Algo estaba mal. Lo podía sentir. Y aún así no dije nada. Quería confiar. Quería creer en las personas que amaba. Y si soy yo doy el beneficio de la duda a veces demasiado. Me dije, quizá estoy paranoica.
Quizá estoy imaginando cosas. Quizá el amor no debería sentirse tan frágil, tan aterrador. Y si que lo ignoré, sonré, continué con mi vida, mientras una voz silenciosa en el fondo de mi cabeza susurraba, observa cuidadosamente. Mira de cerca. No digas que te engañan. Fui alrededor de los 3 meses cuando apareció la primera grieta real. Ryan y yo habíamos planeado una escapada de fin de semana, solo nosotros dos, algo simple, una cabaña junto al lago. Recuerdo que empacaba su bolso porque él lo había dejado fuera para ahorrar tiempo. Nite un recibo arrugado dentro de uno de sus bolsillos. Una cafetería en la ciudad, pero no estábamos en la ciudad. Si suponía que estaríamos lejos. No sabía qué hacer. Mis manos temblaban, el pecho se me apretaba, pero lo volví a guardar en el bolsillo. Fingí no haberlo visto. Fingí no sentir el primer dolor real de miedo que había sentido por él. Y luego, el fin de semana. Debería haber sido perfecto. El tipo de fin de semana que debería recordar porque estás enamorada. Caminamos, cocinamos juntos, nos quedamos despiertos hablando bajo las estrellas. Debería haber sido feliz. Debería haber pedido relajarme. Pero cada vez que Ryan me sonría, cada vez que tomaba mi mano, mi mente susurraba, mira más de cerca. Algo no está bien. Él está escondiendo algo. Era sutil. La forma en que miraba su teléfono cuando vibraba, como su sonrisa flaqueaba por una fracción de segundo cuando le hacía una pregunta. Como el nombre de Sarah aparecía más frecuentemente en sus mensajes que cualquier otro. Quería creer en él. Realmente lo quería. Eso es lo que pasa con el amor, es esta mezcla aterradora de esperanza y miedo. ¿Quieres? Confiar, necesitas confiar. Y aún así, a veces, tus instintos gritan la verdad antes de que tu corazón pueda aceptarla. Cuando regresamos de ese fin de semana, empecé a notar los pequeños patrones. Las llamadas secretas. Los mensajes rápidos eliminados antes de que pudiera verlos. Como rían juntos cuando yo entraba en la habitación, solo un poco demasiado rápido, un poco demasiado complices. Me preguntaba una y otra vez, ¿estoy imaginando esto? ¿Estoy insegura? ¿Estoy proyectando miedos sobre personas que me quieren? Pero en el fondo lo sabía. Es un sentimiento horrible, saber que algo terrible podría ser verdad, pero no tener pruebas. Como caminar por una cuerda floja sobre un abismo oscuro, sentir el viento, escuchar el vacío debajo, pero convencerte a ti misma de que es solo tu imaginación. Y luego la invitación. Sarah me envió un mensaje una tarde, hey, vamos a vernos mañana, solo nosotras, te extrañó. Vacilé, mi estómago se retorció. Una parte de mi quería ver a mi mejor amiga, mantener la conexión que siempre había sido mi ancla. Otra parte quería correr, esconderme, protegerme de una confrontación para la que no estaba lista. Fui. Nos encontramos en un pequeño café, del tipo que solíamos frecuentar en la universidad. Recuerdo como sonría, como si nada hubiera cambiado. Como si yo no estuviera ya con un presentimiento que no podía quitarme. Hablamos sobre trabajo, vida, amigos en común. La conversación se sintió segura al principio.
Normal. Pero luego ella extendió la mano sobre la mesa. Solo un toque casual en mi mano, pero sus ojos se dirigieron a mi teléfono sobre la mesa para ver si lo notaba. Y lo noté. Algo dentro de mí hizo clic. Una fría, hundida realización. Ella no era solo mi amiga. No solo se reía con bromas internas. Algo estaba pasando. Algo para lo que no estaba preparada. Quería correr, quería gritar, quería exigir la verdad, pero en cambio sonreí, fingí estar distraída. Porque no estaba lista. No estaba lista para destruir el mundo que había construido a su alrededor. Esa noche me acosté, mirando el techo. La risa de Ryan resonaba en mi mente. La sonrisa de Sarah me perseguía. Reprodujo cada momento que pude recordar, buscando señales, pistas, el momento que había perdido y que me habría advertido. Y entonces me di cuenta, todo estaba ahí. Desde el principio, las señales habían estado ahí. Solo que no quería verlas. No dormí, no pude. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo, iba a descubrir la verdad. No suposiciones, no mitos, sino la verdad. Y ahí comenzó la verdadera pesadilla. No sabía hasta dónde llegaba la traición. No sabía la profundidad del secreto que habían estado guardando de mí. Y cuando esa noche tomé el teléfono de Ryan, no tenía idea de que abrirlo distraería todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la amistad. La noche en que decidí mirar el teléfono de Ryan, sentí como si estuviera al borde de un precipicio. Mis manos temblaban, la respiración se me atoró en la garganta, y cada instinto me gritaba que me detuviera. Pero hay una parte de ti, tal vez si miedo, tal vez si valencia, que se niega a vivir en la incertidumbre. Necesitaba la verdad. Recuerdo el momento exacto en que toqué su teléfono. Estaba Ali, sobre la encimera de la cocina, cargándose. Él había ido a ducharse. Esperé 10 segundos completos, más de lo que pretendía, solo para asegurarme de que no regresara. Mis dedos flotaban sobre la pantalla. Se sentía irreal. La habitación se sentía irreal. Como si estuviera en un sueño en el que el mundo estaba a punto de traicionarme. Y entonces lo desbloqueé. Lo primero que Roman 6 fueron los mensajes. Una avalancha de textos, fotos, bromas internas, conversaciones íntimas que no eran para mí. No eran sutiles. No estaban escondidos detrás de emojis o lenguaje ambiguo. Eran claros, inconfundibles, y el estómago se me quedó hasta los pies. Sarah no pudo dejar de pensar en ti hoy. Ryan, ojalá estuvieras aquí. Sarah, yo también, no pudo esperar más tarde. Más tarde, solo esa palabra hizo que mi corazón se detuviera. Me dejé caer en el suelo de la cocina con el teléfono apretado entre las manos. La habitación giraba. Las paredes se cerraban. Sentí frío, luego calor, luego nada. Quería llorar, gritar, lanzar el teléfono al otro lado del cuarto. Pero no pude. Solo me quedé allí, mirando, leyendo los mensajes una y otra vez, porque a veces la mente se niega a aceptar la realidad en el primer intento. Lee cada mensaje, todos y cada uno. Visas planes, las mentiras, las pequeñas manipulaciones que nunca había notado. Cada vez que Ryan me decía que trabajaría esta tarde, cada vez que Sarah me pedía quedar, y yo tenía que cancelar todo en cajaba.
why yo no había querido verlo. Ni siquiera cuando mi instinto me gritaba. La peor part fue darme cuenta de lo normal que todo persia en la superficie. Eran cuidadosos, muy cuidadosos, why hizo lo hasha peor, porque yo había confiado en ellos, había creído. En ellos, me había permitido ser vulnerable. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. El tiempo se volvió borroso. Los minutos parecían horas. Las horas parecían años. La traición no estaba solo en sus acciones, estaba en el silencio, en las pequeñas omisiones, en la manera en que seguían con sus vidas a mi alrededor como si nada estuviera mal. Finalmente me obligé a respirar. Tenía que pensar. Tenía que decidir qué hacer después. Pensé en enfrentar a Ryan, en gritar, exigir respuestas. Pero no estaba lista para eso todavía. No de verdad. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender hasta donde había llegado esto, que había estado pasando a mis espaldas. Why entonces tomé la decisión de revisar las redes sociales de Sarah. Sé que suena desesperado, incluso obsesivo, pero en ese punto no estaba pensando de manera racional. Estaba actuando por instinto, por una mezcla de desamor y incredulidad. Necesitaba saber. Mientras deslizaba por sus publicaciones, noté cosas sutiles. Fotos de ella con Ryan que no estaban etiquetadas, momentos que parecían inocentes hasta que recordaba los mensajes. Una foto de ellos juntos en una cafetería, cercanos, íntimos, con ese lenguaje corporal que solo comparten las personas enamoradas. El estómago se me revolvió. Quería cerrar la laptop, quería apagarlo todo, pero no podía, ya no había marcha atrás. 2 días después fui cuando finalmente confronté a Ryan. Recuerdo estar de pie en nuestra sala, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podía escucharlo. Él entró enmediado de la ducha, con una toalla alrededor de la cintura, y me sonrió. Esa sonrisa, la que antes me hacía sentir segura, se sintió como un cuchillo en el pecho. Podemos hablar, dije con la voz temblorosa. Levanto una ceja, sorprendido. Claro que pasa. No respondí de inmediato, solo le extendí el teléfono. Lo Roman 6 to do. Se quedó inmóvil. Y en ese instante me di cuenta de algo que no había esperado, la expresión en su rostro. No era vergüenza. No era arrepentimiento. Era solo culpa, pero del tipo que aparece cuando alguien sabe que lo han atrapado, no cuando realmente ha comprendido el dolor que ha causado. Yo empiezo con la voz baja. No es lo que piensas. Pero era exactamente lo que pensaba. Ni siquiera necesitaba escuchar más. Tenía los mensajes. Tenía las pruebas. La traición era real, cruda y innegable. Sentí que las lágrimas me ardían en los ojos. Ira, tristeza, incredulidad todo choco dentro de mí al mismo tiempo. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer. En lugar de eso, me fui. Agarré mi abrigo, mi bolso, cualquier cosa que pude tomar, y salí por la puerta. No miré atrás. No quería hacerlo. El mundo se sentía más pequeño, más pesado, más oscuro. Esa noche llamé a Sarah. Necesitaba escuchar su voz. No para rogar, no para gritar, no para confrontarla. Solo necesitaba entender. Hola,
respondio ella, brillante y casual, como si nada hubiera cambiado. Porque dije con la voz quebrada, porque harías esto, con él. Hubo silencio al otro lado. Una pausa tan larga que se sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Y luego un susurro suave, casi arrepentido. No quis que pasara. Sentí el pecho cerrarse. No quisiste que pasara, repetí, con incredulidad en cada palabra. Sabías que confiaba en ti. Confiaba en los dos. Su voz tembló. Lo sé, yo metí la pata, no estaba pensando. No sé qué decir. Colgué. No lo haré, todavía no. Solo me quedé allí sentada, mirando el teléfono, con las lágrimas a punto de caer sin hacerlo. Mi corazón se sentía hueco. Mi confianza estaba hecha pedazos. Mi mejor amiga, la persona en la que me había apoyado, había sido parte de mi dolor. Y el hombre que amaba, mi novio, me había elegido a ella en lugar de mí. No pude dormir esa noche. Cada recuerdo se repetía en mi mente. Cada risa, cada abrazo, cada momento silencioso que había compartido con ellos de repente estaba manchado, como si el mundo hubiera perdido su color. Al día siguiente, recorrí el apartamento, empacando en silencio. No quería una escena dramática. No quería gritar ni pelear. Solo necesitaba recuperar mi vida. Pero incluso mientras empacaba, incluso mientras intentaba prepararme para una vida sin ellos, sentía una extraña atracción. Una parte de mí todavía quería entender. Saber por qué. Dar el sentido a algo que se sentía completamente absurdo. Entonces noté el pequeño detalle que había pasado por alto. Un cuaderno escondido en el cajón del escritorio de Ryan. Nunca lo había visto antes. Lo abrí, curiosa y aterrada, y encontré páginas de su letra. Listas, pensamientos, nombres, fechas, planes, y luego mi nombre, y el de ella. Escritos juntos, una y otra vez, como una línea de tiempo que nunca me permitieron ver. No era solo un desliz, no era un error momentáneo, había sido planeado, pensado, ocultado de mí de todas las maneras posibles. Solté el cuaderno. Quería gritar, quería destruirlo. O quería desaparecer en la noche y olvidarlo todo. Pero no pude. Necesitaba saber con profunda había sido la traición. Y fue entonces cuando me di cuenta no era solo el pasado lo que tenía que preocuparme. Era el futuro. Cada momento que pensé que tendríamos juntos, cada plan, cada sueño, cada promesa, todo había sido construido sobre mentiras. Me dije que al suelo, con el pecho agitado, la mente despicada. Me hice una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Cómo podían dos personas, a las que más amaba, traicionarme de la misma manera? Al mismo tiempo, y ni siquiera pensar en las consecuencias. Creí que ya había visto lo peor. Creí que había descubierto toda la verdad. Pero mientras pasaba las páginas de ese cuaderno, con las manos temblando, me di cuenta de que había algo aún peor esperándome, algo que ni siquiera había sospechado. Y cuando finalmente lo encontré, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No dormí esa noche. No pude. El cuaderno estaba abierto sobre mis piernas, páginas líneas con la letra de Ryan, detallando momentos que yo no había sabido, que existían citas que no había mencionado, reuniones secretas,
mensajes intercambiados mucho antes de que yo sospechara algo. Cada línea se sentia como un golpe en el pecho. Why entonces lo Roman 6, la part que me rompió? No era solo él. No era solo Sarah. Había otros nombres. Otras mujeres. Otros planes. Pequeños encuentros que había ocultado, cuidadosamente documentados, como si escribirlos pudiera hacerlos reales en un mundo seguro y separado, uno donde yo no existía. DJ que el cuaderno y mis rodillas se doblaron. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría entre mis costillas. Sentí la traición recorriendo cada vena de mi cuerpo. Pero en medio de la ira y el dolor, había algo más, algo que no esperaba. Una realización. Esto no se trataba de mí. No realmente. No por completo. Se trataba de quienes eran ellos. De las decisiones que tomaban. De las personas en las que se permitían convertirse cuando pensaban que nadie los observaba. Y yo había estado ciega. Pasé el resto de la noche en silencio, alternando entre llorar y mirar fijamente las paredes. Mi mente era una tormenta de preguntas sin respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Cómo pude haber pasado por alto todas las señales? ¿Cómo pude confiar tan plenamente? Al amanecer, supe que tenía que tomar una decisión. No podía vivir así, medio ciega, medio traicionada. Necesitaba claridad. Necesitaba ser. Llamé primero a mi hermana. Siempre había sido mi ancla, la persona que podía calmarme cuando todo parecía derrumbarse. ¿Estás bien? Preguntó de inmediato. Podía escuchar la preocupación en su voz. No, admití con la voz quebrada. No estoy bien, ellos han estado mintiendo. Ambos. Ryan, Sarah, y no sé en quién confiar. Hubo silencio al otro lado. Gulab lo siento mucho. Quieres que vea? She, susurré. Y así, de repente, tenía a alguien conmigo. Alguien que me sostuviera mientras el mundo que creía conocer se derrumbaba. Cuando ligo, sentí una extraña mezcla de alivio y vergüenza. Alivio por no estar completamente sola, vergüenza por haberme dejado engañar tan por completo. Juntos revisamos todo. Los mensajes, las fotos, el cuaderno, cada detalle, cada mentira, cada reunión oculta. Mi hermana no decía mucho, solo escuchaba, me tomaba de la mano. Y en ese silencio comprendí algo importante. No estaba loca, no lo había imaginado, no había reaccionado de más. Esto era real. Esa tarde decidí que tenía que confrontar a Sarah. No por teléfono, no por mensajes, sino cara a cara. Necesitaba escuchar sus propias palabras, ver si había siquiera una pizca de remordimiento en sus ojos. Arreglé encontrarme con ella en un parque cerca de mi apartamento. Un lugar público, neutral, seguro, donde pudiera si era necesario. Ligo a tiempo, con una sonrisa que antes me hacía sentir tranquila. Pero ahora, esa sonrisa era ajena. Apenas la reconocía. Hola, dijo, dudando un poco. ¿Quieres hablar? She, dije, intentando mantener la voz firme. Necesitamos hablar, necesito la verdad. Ella miró hacia otro lado, luego volvió su mirada hacia mí, con los ojos brillando con algo que no podía descifrar. Culpa, miedo, vergüenza, tal vez los tres.
no quais que passara, dijo finalmente, palabras que ya había escuchado antes, pero esta vez necesitaba más. Simplemente se salió de control, no lo planeé así. No pensé en cómo te lastimaría. Quais gritar, quais sacudir la gesta que entendiera la magnitud de lo que había hecho. Pero en cambio, hais la pregunta que me quemaba desde el momento en que Roman 6, el primer mensaje. Cuanto tiempo. Su rostro palideció, miró sus manos retorciéndolas nerviosa. Meses, susurró, meses antes de que siquiera sospecharas, yo no sé por qué. Simplemente pasó. No quais que pasara, te amaba y cometí un error. Sentí el pecho apretarse. Meses, no un error, momentos escondidos robado. Es de mi vida, de mi amor. Y yo ni siquiera lo había imaginado. Me amabas, pregunté con la voz apenas audible, mientras hashes esto, con él. Me miró, lágrimas brillando en sus ojos. Yo estaba confundida. No sabía cómo sentirme. Pensé que te amaba, pero quería más. No sabía cómo parar. Yo tomé una decisión que no debía haber tomado. Y ahí fue cuando me golpeó el peso completo de la traición. No solo los actos físicos, no solo las mentiras, sino la manipulación emocional. La crueldad casual de fingir preocuparse, de ser mi amiga, mi lugar seguro, mientras secretamente sacavaba todo en lo que confiaba. Sentí un desapego extraño y frío, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. Y aún así, cada nervio de mi cuerpo gritaba de dolor. Me alejé, no de inmediato, no dramáticamente, sino despacio, con cuidado, como si cada paso fuera una elección consciente de reclamarme a mí misma. No grité, no chillé, ni siquiera lloré. Solo caminé, dejando que el viento golpeara mi rostro, dejando que la realidad se asentara. Cuando llegué a casa, finalmente me permití llorar. Llorar completo, sin restricciones, de ese tipo de llanto que te vacía, que te desnuda por dentro. Lloré por el amor que había perdido, por las amistades que me habían traicionado, por la confianza que había entregado libremente, ingenuamente. Y en ese momento, algo cambió. Comprendí que, aunque no podía cambiar lo que había pasado, sí podía cambiar cómo respondía. Podía decidir a quién permitía en mi vida. Podía decidir que esta traición, aunque dolorosa, no me definiría. Volví a tomar el cuaderno. Lo hollé lentamente, permitiéndome procesarlo. No lo destruí. No todavía. Lo necesitaba como prueba, como recordatorio de las lecciones que había aprendido, como herramienta para protegerme en el futuro. Pero incluso mientras intentaba recomponerme, había una pregunta persistente que no me abandonaba. Si pudieran traicionarme tan completamente, ¿qué más he estado pasando por alto? ¿Qué más en mi vida ha sido cuidadosamente ocultado de mí? No tenía respuestas todavía. Y sabía que tendría que confrontar más verdades, sobre Ryan, sobre Sarah, sobre mí misma. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta la historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Esa noche recibí un mensaje de Ryan, no una llamada, no un golpe en la puerta, un simple mensaje. Y las palabras que escribió hicieron que la sangre se me helara. Necesitamos hablar, no es lo que piensas.
pudo explicarlo todo. Murray la pantalla, con el corazón latiendo confusa, las manos temblando. Había más por descubrir, otra capa de mentiras, o finalmente era el cierre que había estado buscando, no lo sabía. Y esa incertidumbre, esa tensión cambiaría todo de maneras que ni siquiera podía imaginar. El mensaje de Ryan permaneció en mi teléfono como una sombra. Lo miré durante lo que pareció una eternidad, el pulgar suspendido sobre la pantalla, sin saber si quería responder o lanzar el teléfono al otro lado del cuarto. Necesitamos hablar, no es lo que piensas, puedo explicarlo todo. Todo, esa sola palabra hizo que el pecho se me apretara. Todo, ya había descubierto meses de mentiras, traición, planes secretos y intimidad oculta. Todo, que podría hacer que esto fuera mejor, o peor. No respondí, no podía, todavía no, necesitaba espacio, necesitaba respirar, necesitaba descubrir quién era yo sin ellos. Durante los días siguientes me aislé, no respondía llamadas, no revisaba redes socials, no quería escuchar excusas ni disculpas. Necesitaba silencio. El apartamento, antes compartido con risas y calor, ahora se sentía como una jaula. Cada rincón, cada recuerdo, cada objeto gritaba recordatorios de la traición. Pero la mente tiene una forma extraña de negarse a descansar. Incluso en el silencio, mis pensamientos no paraban. Reproduce cada momento con Ryan, cada risa, cada caricia, cada te amo susurrado. Cuestionaba cada interacción con Sarah, cada sonrisa secreta, cada mirada oculta. El mundo que creía conocer se estaba desmoronando. Entonces ligó la llamada que no podía evitar. Era mi hermana, firme pero con ternura. No pude seguir evitándolo para siempre, dijo. Necesitas escuchar lo que tiene que decir. No porque vaya a arreglar algo, sino porque mereces saberlo todo. Incluso lo peor. De lo contrario, quedarás atrapada con preguntas que te devorarán desde dentro. No quería escucharlo, no quería verlo, pero en el fondo sabía que tenía razón, tenía que enfrentarlo, no para perdonar, no para reconciliarme, sino para entender, para recuperar mi sentido de la realidad. Arreglamos encontrarnos en un café tranquilo, terreno neutral, un lugar seguro, publicó. Cuando lo Roman 6, mi primer pensamiento no fue ira, fue incredulidad. El hombre que creía conocer estaba allí, pero algo en él había cambiado. Se veía más pequeño, frágil de una manera que nunca había visto antes. Su sonrisa confiada había desaparecido. En su lugar, culpa. Miedo. Tal vez incluso arrepentimiento. Gilab, dijo suavemente con voz vacilante. Gracias por verme. Me senté frente a él, en silencio. Dejándolo esperar. Dejándolo sentir una fracción de la tensión, del miedo, de la incertidumbre que yo había levado. Respiro hondo. Sé lo que encontraste, los mensajes, el cuaderno, todo, y yo no te culpo por estar enojada, tienes todo el derecho. No digas nada. Continuo, quiero que entiendas por qué paso, no para excusarlo, no para justificarlo, sino para que veas que no fue al azar, no fue descuidado, hay una razón. Incliné la cabeza, curioso a pesar de mí misma. Una razón. She, dijo, con la voz quebrantos.
Yo tinia mito de perdert, mito a estar solo. Y cuando Sara ella estaba ali, y senti algo queno esperaba to me una decisión terrible, lo sé queno tine sentido. Sé que es imperdonable. Pero quiero que sepas, no fu por no amart, fu por debilidad, por miedo, por. Si detuvo, sus manos temblaban. Podia verla verdad en sus ojos, pero no era suficiente. La explicación no deja meses de engaños, de momentos robados, de traición que me había cortado más profundo de lo que podía imaginar. Salí del café sin decir una palabra más, no porque no me importara, sino porque sí. Porque tenía que protegerme de desmoronar por completo. Los días siguientes fueron un borrón de reflexión. Pasé horas sola, caminando por el parque, sentada junto a la ventana, reproduciendo recuerdos, intentando separar la verdad de la ilusión. Me di cuenta de algo crucial, la traición no solo duele en el momento. Persiste. Si filtra en tu sentido de ti misma, en tu percepción de la confianza, en tu comprensión del amor. Pensé en Sara. En las innumerables horas que habíamos pasado juntas, rindo, confiándonos secretos, apoyándonos. Recordé los pequeños gestos, las bromas internas, las veces que me apoyé en ella cuando más necesitaba alguien. Y ahora esos recuerdos estaban manchados. Pero también recordé las partes de ella que había amado. La lealtad que había mostrado en otros momentos, la bondad que había ofrecido a otros, el apoyo que me había dado. Y me di cuenta, las personas son complicadas. Son capaces de amar y traicionar al mismo tiempo. No excusa el dolor, pero lo explica. Sabía que tenía que decidir que hacer a continuación, podía estar. Podía confrontar, podía intentar reparar lo roto, o podía alejarme. Alejarme si sencilla, imposible y necesario al mismo tiempo. Había invertido años de confianza, amor y vulnerabilidad. Dejarlo atrás era a la vez una pérdida y una liberación. Esa noche llamé a mi hermana. Necesitaba su guía, su voz firme. Creo que esté lista, dije, con la voz temblando. Lista para enfrentarlos. Lista para tomar control de mi vida. Lista para entender la historia completa. No respondió de inmediato. Luego dijo suavemente, recuerda, gulab entender no significa perdonar. Significa saber. Y saber es poder. Al día siguiente, arreglé encontrarme con Sara. A solas, sin testigos, sin interruptions. Solo las tres partes de un café que contendría la atención, el miedo y las verdades que estaban a punto de salir a la luz. Cuando luego, estaba pálida. Su sonrisa, tan familiar antes, había desaparecido. Pude ver el miedo en sus ojos. Sabía que yo sabía más de lo que ella había esperado. No perdí palabras, abrí el cuaderno. Lo puse entre nosotras sobre la mesa, cada plan, cada nota, cada línea. Explíqueme esto, dije, con voz baja pero firme. Ella miró las páginas, con lágrimas llenando sus ojos. Yo no sé por dónde empezar, susurró. Tú empiezas desde el principio, dije. Quiero la verdad, cada detalle, sin mentiras, sin ocultar, sin excusas. Asintió, y entonces, lentamente, la historia comenzó a desarrollarse. Lo que no sabía, y no podía imaginar,
era quello que estaba a punto de discern cambiaria, to dulo que crea saber. No solo saber ellos, sino saber mi misma. Saber las decisions que había tomado, los puntos ciegos que había ignorado, y la persona que realmente quería ser. Mientras Sarah hablaba, comprendí que la traición era más profunda de lo que jamás había sospechado. No eran solo meses de secretos. Había algo más, algo oculto incluso, para Ryan un secreto tan explosivo, que amenazaba con deshacer cada parte de mi vida. Y cuando finalmente lo reveló, supe que mi mundo nunca volvería a ser el mismo. Las manos de Sarah temblaban mientras sostenía el cuaderno. Había estado evitando este momento durante meses, y podía verlo en la forma en que me miraba, como si estuviera frente a alguien a quien había lastimado de maneras que nunca podría reparar. Gulab, susurró con la voz quebrada, hay algo que no sabes, algo que ni siquiera Ryan te contó. Me congelé, el pecho se me apretó. Pensé que lo había visto todo, descubierto cada mentira, cada mensaje oculto, cada momento robado. Pero ahora, justo al borde de entender, había otra capa. Otra traición esperando ser revelada. ¿Qué es? Pregunté. Con la voz apenas audible. Ella trajo saliva, lágrimas rodando por sus mejillas. No fue solo físico, no fue solo emocional, fue Ryan y yo estábamos planeando algo juntos, algo que habría cambiado todo para ti, para nosotros, para todo. Parpadeé intentando procesar sus palabras. Mi mente giraba, tratando de llenar los vacíos. Planeando algo, cambiarlo todo, no podía entenderlo. Planar que, susurré. Sus manos temblaban mientras cerraba el cuaderno y me miraba los ojos. Nosotras íbamos a irnos, de jart, empezar de nuevo. Sin ti. Al principio no era para lastimarte, comenzó como un momento de egoísmo, de miedo, de tentación. Pero luego se convirtió en un plan, y yo no pude detenerlo. Él tampoco. Las palabras me golpearon como un tren de carga. Quería gritar. Quería lanzar el cuaderno por el café. Quería preguntar por qué, pero incluso esa palabra parecía insuficiente. Tú ibas a dejarme, pregunté, la voz temblando por la incredulidad. Sarah asintió, con lágrimas corriendo. Sí. Pensé que sería más fácil para todos. Pensé que si empezábamos de nuevo, quizá nadie saldría lastimado. Pero no fue así. Y cuando me di cuenta de cuánto había destruido, entré en pánico. No sabía cómo arreglarlo. No podía respirar. Mi mente corría. Mis manos temblaban. Cada recuerdo, cada momento compartido, cada risa, cada confianza, sentí que se derrumbaban bajo mí. Y entonces, la realización más aterradora me golpeó. No era solo traición. Era traición con un plan. Una elección deliberada, calculada, que me había mantenido ciega, vulnerable, atrapada en la ilusión de seguridad mientras ellos construyen una realidad oculta a su alrededor. Quería huir, quería desaparecer. Quería hacerles sentir el mismo dolor que me habían infligido. Pero mientras me sentaba allí, con lágrimas corriendo, comprendí otra cosa, algo más profundo. Todavía era yo. Podían traicionarme, podían mentir, podían manipular, pero no podían robar mi fuerza. No podían borrar quién era,
ni la vida que había construido, ni el amor que había dado. Por primera vez desde que descubrí la traición, sentí claridad. Muré a Sarah, con la voz firme ahora, estable a pesar del temblor en mi pecho. Por que me dices esto ahora? Ella bajó la mirada. Porque yo no podía vivir con las mentiras. Porque necesitaba que supieras tu antes de que tomaras tu decisión. Porque no puedo pedir perdón. Solo necesitaba ser honesta. Asentí lentamente. La ira, el dolor, el shock todavía estaban allí. Pero debajo de ellos había algo más, resolución. Entonces comprendí que la vida me ofrecía dos options. Podía permanecer como víctima de sus decisiones, o podía reclamar mi poder. Y decidí reclamarlo. Esa noche llamé a mi hermana nuevamente. Sé lo que tengo que hacer, dije. Tengo que sacarlos a ambos de mi vida. Completamente, no hay vuelta atrás, no hay reconciliación, no hay medias verdades. Solo ser. No respondió de inmediato. Luego, suavemente, fuerte gilab, más fuerte de lo que crees. Las semanas siguientes fueron un borrón. Cambié mis rutinas, eliminé recuerdos de ellos de mi hogar, de mis redes socials, incluso de mi mente. No fue fácil. Cada rincón de mi vida me recordaba el amor perdido, las amistades en las que confié, los momentos compartidos. Pero seguí adelante, paso a paso, día a día. Pasé tiempo con personas que genuinamente se preocupaban por mí, que nunca habían traicionado mi confianza. Me concentré en mí misma, en mi carrera, en mis pasión. Poco a poco, las heridas comenzaron a sanar, no por completo, porque algunas cicatrices nunca desaparecen, pero lo suficiente para poder respirar sin dolor constante. Y entonces, una tarde tranquila, comprendí algo. La traición te cambia. Te obliga a ver el mundo de manera diferente, a cuestionar la confianza, a entender la complejidad humana. Pero también te enseña quién eres realmente. Había estado rota, sí. Pero también había despertado. Había sobrevivido a lo que la mayoría más, la traición del amor y la amistad al mismo tiempo. Había enfrentado la verdad cruda, mirado al abismo del engaño y regresado con vida. Y en esa supervivencia encontré algo más profundo, a mí misma. Nunca los olvidaré la traición, nunca olvidaré el dolor. Pero mientras me siento aquí, meses después, comprendo algo claramente. Sus decisions no me definen. Mi futuro sí. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Aún así, a veces, tarde en la noche, me pregunto si alguna vez piensan en mí. Si Ryan alguna vez se arrepiente. Si Sarah alguna vez siente el peso de lo que perdimos. Y me hago la pregunta que nunca se va. ¿Podría el amor haber sobrevivido a esto alguna vez? Las primeras mañanas después de decidir sacarlos a ambos de mi vida fueron las más difíciles. Despertar sin los mensajes de Ryan, sin las llamadas de Sarah, se sentía extraño, casi antinatural. Mi cuerpo, acostumbrado durante años a esperar su presencia, ahora se sentía vacío. Alcanzaba el teléfono, solo para recordar que era un refugio, un habito. Ellos se habían ido. Y, sin embargo, había un alivio en esa ausencia. Una paz silenciosa, casi imperceptible, que antes no me había permitido sentir.
el caos, las mentiras, la constante duda, to do había terminado. Pasé esos primeros días, reclamando poco a poco las rutinas que había descuidado. Caminaba por el parque, veía como la luz del sol se filtraba entre los árboles, respiraba el aire fresco y sencha, que el mundo avanzaba incluso, cuando yo me sencha congelada. Cocinaba mis platos favoritos, reorganizaba mi apartamento y comenzaba pequeños proyectos, que me recordaban quién era fuera de ellos. Comprendí algo importante. El dólar tenía voz, pero no tenía que tener poder. Podía reconocerlo, honrarlo, pero no tenía que vivir dentro de él para siempre. Llamaba a mi hermana a menudo, a veces solo para escuchar una voz familiar. A veces nos quedábamos en silencio al teléfono, diciendo que la quietud llenara los vacíos que la traición había dejado. Nunca me dijo que lo superara, ni que perdonara demasiado pronto. Solo me permitió sentir, y mirando atrás, eso era exactamente lo que necesitaba. Y poco a poco, muy lentamente, comencé a notar cosas que antes no había visto. Las pequeñas libertades que siempre habían sido mías pero que habían sido apacadas por un amor y una confianza mal colocados. Caminar sola por la tarde sin sentir ansiedad. Cocinar para mí misma sin esperar la aprobación de nadie más. Reírme de un chiste que solo yo entendía. Momentos pequeños, insignificantes para otros, pero monumentales para mí. También comencé a reflexionar sobre Ryan y Sarah, no con el mismo dolor agudo que me consumía antes, sino con comprensión. Las personas son complicadas. Cometen errors. Traicionan por razones que ni ellos mismos pueden comprender del todo. Eso no excusa sus acciones, pero las explica. Y entendí que comprender era el primer paso hacia la verdadera libertad. Había noches en las que los recuerdos volvían. Las risas, los abrazos, las palabras susurradas en la oscuridad. Recordaba la forma en que la mano de Ryan se sencha en la mía, como brillaban los ojos de Sarah cuando se reía de algo que solo yo entendía. Y a veces las lágrimas volvían. Sin aviso, impredecibles, pero las dejaba fluir, las dejaba caer, las dejaba atravesarme. Porque comprendí algo crucial, sanar no se trataba de olvidar, no se trataba de borrar el pasado, se trataba de aceptarlo. Aceptar el dolor, la pérdida, la traición, y dejar que formara parte de la historia, pero no toda la historia. Volví a escribir. Al principio, solo pensamientos, frases sueltas, fragmentos de sentimientos. Luego párrafos, luego páginas. Las palabras se convirtieron en unsalvavidas. Una manera de procesar todo lo que había pasado. Y en esas páginas, encontré una nueva voz más fuerte, más sabia, más tranquila, pero igual de viva. Una tarde, meses después de la traición, pasé frente al café donde todo había llegado a un punto crítico. Me detuve fuera, pensando en la persona que fui entonces, en la persona en la que mi Roman 6 obligado a convertirme, y en la persona que soy ahora. El dolor aún estaba allí, persistent, como una cicatriz que nunca desaparecerá por completo. Pero ya no me controlaba. Entonces comprendí algo. La traición te enseña algo que ninguna otra experiencia puede. Te enseña la fragilidad de la confianza, la complejidad del amor y la resiliencia del corazón humano. Y, más importante, te enseña que la vida continúa. Que tu historia sigue siendo tuya para escribirla, incluso después de los capítulos más devastadores.
no volvi a contactor Orion, ni a Sarah despes de isso. No lo necessitaba. El cier no sempre vin de la confrontación. A veces vin do adentro de reclamar tu vida, de elegert a ti mismo, do entender quel amor y la confianza son valiosos, pero la supervivencia y el respeto propio son primordials. Y asimi elige. No con amargura ni con rabia, sino con claridad. Los había perdido, sí, pero me había encontrado en el proceso. Y eso, comprendí, era lo más importante de todo. On ahora, hay momentos en los que me pregunto que podría haber sido. Cuando me sorprendo imaginando una vida en la que la traición nunca ocurrió, donde el amor permaneció intacto. Pero esos pensamientos son fugaces. Porque la verdad permanece, el dolor existió, las lecciones fueron aprendidas y mi vida continua. Y a veces, solo a veces, pienso en las decisiones que tomamos, y me pregunto si ellos también alguna vez se arrepienten del camino que eligieron. Semanas se convertiron en meses, y lentamente, casi imperceptiblemente, la vida comenzó a sentirse más ligera. No porque la traición hubiera desaparecido, no lo había hecho, sino porque ya no la llevaba de la misma manera. Había dejado de permitir que me definiera. Me encontré dando pequeños pasos que antes había descuidado. Me inscribí en una clase de fotografía los fines de semana, algo que siempre había querido. Hacer pero que había pospuesto durante años. Empecé a pasar más tiempo con amigos que siempre habían sido silenciosamente leales. Personas que me recordaban que la confianza no es algo que temer, es algo que se da con sabiduría. Y, sin embargo, a pesar de las pequeñas victorias, todavía había momentos de quietud inquietante. De esos que circulan cuando estás solo, cuando el mundo se suaviza en los bordes, y tu mente decide que es hora de divagar. Me sorprendía recordando la sonrisa de Ryan, la risa de Sarah, y un punzante sentimiento de traición surge de nuevo. El corazón recuerda lo que la mente quiere olvidar. Pero esos momentos ya no consumían por completo. Solo eran fragmentos, destellos del pasado, recordatorios de lo que había sucedido, lecciones grabadas en mi como un tatuaje que no podía remover pero que había aprendido a levar. Una tarde, mientras caminaba por el río cerca de mi apartamento, reflexioné sobre el viaje. Sobre la ira, la incredulidad, las noches sin dormir, los enfrentamientos. Sobre las lágrimas, el desamor, el vacío que antes me consumía por completo. Y me di cuenta de algo profundo, había sobrevivido, había soportado. Había enfrentado la traición más profunda que podía imaginar, y había emergido conmigo mismo intacto. No fue fácil, no fue ordenado, y ciertamente no estuvo libre de dolor. Pero había un sentido de liberación al darme cuenta de que podía continuar, plenamente consciente de mi pasado, pero sin estar encadenado a él. Pensé en el amor, en la confianza, en la fragilidad de las conexiones humanas. Pensé en lo fácil que puede romperse un corazón, y en lo resistente que es al reconstruirse. Y me hice una promesa. Nunca permitiría que la traición de alguien más definiera mi autoestima. Nunca permitiría que el miedo eclipsara la esperanza. También pensé en el perdón, no el tipo que permite que alguien regrese tu vida, sino el tipo que te libera del peso del resentimiento.
Mi dicuente de que aferrarse a la ira, aunque natural, solo prolonga el dolor. Dijar no se trataba de ellos, se trataba de mí. De reclamar mi energía, mi paz, mi vida. Volví a escribir, esta vez con más intención. No solo pensamientos, no solo fragmentos de dolor, sino historias. Historias sobre amor, confianza, traición y supervivencia. Historias que no borraban el pasado, sino que lo reconocían, lo aprendían y lo transformaban en algo significativo. Y poco a poco, la vida comenzó a sentirse más completa otra vez. Momentos de alegría regresaron, no la alegría ingenua de antes, sino una alegría más profunda, más fundamentada. La que surge de saber quien eres, lo que has soportado y de lo que eres capaz de sobrevivir. Una tarde me encontré con alguien que no había visto en años, un amigo de la universidad que siempre me había apoyado silenciosamente. Hablamos, rimos, compartimos recuerdos. Y me di cuenta, mientras me alejaba después, de que la vida todavía ofrecía posibilidades. Que la confianza, cuando se da con cuidado, todavía puede existir. Que el amor, cuando es genuino, todavía es posible. Sin embargo, incluso mientras reconstruía, había un pensamiento persistente que no me abandonaba. La pregunta del por qué. ¿Por qué las dos personas que más amaba de la misma manera me traicionaron tan completamente? Y lo más importante, la gente puede realmente cambiar. Si puede reconstruir la confianza, una vez que se ha roto tan totalmente. No tenía respuestas. Quizá nunca las tendría. Y, sin embargo, por primera vez, me sentí bien con eso. Porque la vida no trata sobre respuestas, trata de avanzar, de elegir a ti mismo, de sobrevivir y de descubrir quién eres más allá de las sombras de la traición. Pensé en Ryan, en Sarah, en la vida que podría haber sido. Y me di cuenta de que dijar no se trataba de olvidar, se trataba de aceptar la realidad y reclamar mi historia. Esa noche me senté junto a la ventana, cuaderno en mano, pluma lista. Escribí sobre todo, el amor, la traición, el desamor, las lecciones, la lenta sanación. Y mientras escribía, sentí un sentido de completitud. No ser por ellos, sino ser desde dentro. Porque, al final del día, la única persona cuya confianza y amor realmente necesitaba era la mía. A veces, todavía me pregunto si piensan en mí, si Ryan se arrepiente de las decisiones que tomo, si Sarah siente el peso de lo que perdimos. Y me pregunto en silencio. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría amado de manera diferente? Habría confiado de otra forma? Las respuestas no ligan. Y quizá ese sí precisamente el punto. Los días comenzaron a sentirse más ligeros. Lo noté primero en pequeñas cosas. La manera en que la luz del sol se filtraba por la ventana de mi apartamento. Como el aroma del café parecía más intenso. Como mi propia risa regresaba, espontánea, sin culpa. Me di cuenta de que la vida tiene su propio ritmo, uno que no depende de las decisiones de nadie más. La traición, el desamor, la decepción, eran capítulos de mi historia, sí, pero no tenía. ¿En qué definir todo el libro? Seguí escribiendo. Página tras página, vertiendo mis pensamientos, mi dolor, mis reflexiones. Escribir se convirtió en una forma de dar sentido a una vida que crea entender completamente, una vida que ahora vea desde un ángulo distinto.
La traición seguía aje, acechando entre las líneas, pero también lo estaba la resiliencia, el crecimiento, la fuerza silenciosa que había descubierto en mí mismo. Volví a salir a caminar solo esta vez. Ya no había vacío, solo conciencia. Pasaba frente al café donde había confrontado a Sarah Y, en lugar de estremecerme, sentía neutralidad. Los recuerdos parpadeaban, pero no dolían. Eran simplemente recordatorios de lo sucedido, lecciones grabadas en la experiencia. Y, sin embargo, había momentos de reflexión tranquila, momentos en que la soledad se calaba. Una sonrisa de Ryan, un kiss compartido con Sarah, un pensamiento fugaz sobre lo que podría haber sido. Esos momentos eran naturales, y me permitía sentirlos sin dejar que me controlaran. Comprendí que sanar no borra el pasado, simplemente enseña a cargarlo de manera diferente. También comencé a reconectar con quienes importaban, los amigos cuya lealtad nunca flaqueó, la familia que me sostuvo cuando el mundo parecía derrumbarse. Encontré consuelo, no en el amor romántico, sino en la firmeza de quienes nunca me traicionaron, quienes me recordaban que la confianza no había desaparecido del mundo, solo estaba mal puesta en ciertos corazones. Una tarde me senté junto a la ventana, cuaderno abierto, pluma en mano, y reflexioné sobre todo lo que había pasado. La traición, el desamor, la confrontación, la revelación y la lenta, dolorosa reconstrucción de mi propia vida. Comprendí que el dolor había sido inmenso, pero también la claridad que trajo. Había descubierto mis límites, mi fuerza y la profundidad de mi resiliencia. Pensé en el amor, lo frágil que puede ser, lo fácilmente que la confianza se rompe, y lo importante que es valorarlo cuando es genuino. Pensé en el perdón no por los demás, sino por mí mismo, para liberar el control que la ira y el resentimiento habían tenido sobre mí. Y entendí algo crucial. La vida no siempre proporciona ser de la manera que imaginamos. A veces el ser es interno, silencioso, sutil. Es el momento en que te miras al espejo y te das cuenta de que, a pesar de todo, estás completo. A pesar de la traición, las mentiras, el desamor, sigues aquí. Sigues vivo. Sigues capaz de confiar, de amar, de tener esperanza. Cerré mi cuaderno y me recosté en la silla. Afuera, las luces de la ciudad brillaban suavemente, como promesas dispersas de nuevos comienzos. Me sentí tranquilo, pero no complaciente. Fuerte, pero no endurecido. Libre, pero consciente de la fragilidad de las conexiones humanas. Y en ese espacio tranquilo y reflexivo, me permití un pensamiento que no había osado pronunciar en meses. Soy más que su traición, más que las mentiras, más que el desamor, soy yo, y eso, finalmente, es suficiente. No sé qué estarán haciendo Ryan o Sarah ahora. No sé si piensan en el pasado o si se arrepienten de lo que hicieron. Quizá sí, quizá no. Pero si sé esto, mi vida continúa. Y las lecciones permanecen. Confía con cuidado, ama plenamente, pero nunca permitas que las decisiones de otros definen tu valor. Y, a veces, cuando el mundo está en silencio, me pregunto si hubieran tomado decisiones diferentes. Las cosas podrían haber sido distintas. Quizá, pero algunas historias no tratan sobre lo que podría haber sido. Tratan sobre descubrir quién eres después de lo que fue. Y eso es lo que he aprendido. Los meses que siguieron se convirtieron
en un ritmo silencioso de redescubrimiento. Mi desperté una mañana y me di cuenta de que la ansiedad que me había casado durante tanto tiempo, esas noches inquietas repitiendo cada mensaje, cada mirada robada, cada susurro de traición, había disminuido. No había desaparecido por completo, pero sí había suavizado, como una herida que no late con cada latido del corazón. Comencé a notar las pequeñas cosas. La sonrisa de un extraño en la calle, un pajero pasándose en la barandilla del balcón, la forma en que la luz del sol se movía por mis perds por la mañana. Pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos ahora tenían significado. La vida, comprendí, seguía ocurriendo, incluso cuando parecía haberse detenido. Empecé a escribir en mi diario con más intención. No solo mis reflections, no solo el desamor, sino mis planes, mis sueños, mis pequeñas victorias. Escribir se convirtió en una forma de anclarme en el presente. Cada frase me recordaba, sigo aquí, sigo vivo, sigo siendo yo. También retomé viejas páginas que había dejado de lado durante años. Fotografía, música, pintura, cosas que amaba pero que había postergado por amor, amistad o aprobación. Y al sumergirme en estas actividades, descubrí una sensación de libertad. El mundo se sentía más amplio, lleno de posibilidades que había olvidado hace mucho tiempo. Y aún así, a pesar del crecimiento, a pesar de la sanación, había momentos de tensión silenciosa que se negaban a desaparecer. Pasar por calles conocidas, escuchar ecos de antiguas risas, ver fugazmente caras familiares, era imposible no reflexionar sobre lo que se había perdido. La traición había transformado mi percepción de la confianza. Había dejado su marca, sutil pero innegable. Comprendí algo importante. La confianza, una vez rota, nunca es la misma. Pero se puede reconstruir, no con las mismas personas, no siempre de la misma manera, pero dentro de ti mismo. Aprendes a confiar en tus instintos nuevamente, a establecer límites, approachar tu corazón sin cerrarlo por completo. Ese es el paradoja de sobrevivir a una traición. El corazón se vuelve a la vez cauteloso y resistente. Una tarde fui a un café que nunca había notado antes. Pequeño, tranquilo, escondido en una calle lateral. Pedité y me senté cerca de la ventana, observando cómo la ciudad se movía en su ritmo habitual. La gente pasaba, riendo, conversando, viviendo vidas completamente separadas de la mía, pero de algún modo conectadas por la experiencia universal del amor y la pérdida. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir, no sobre el pasado, no sobre Ryan o Sarah, sino sobre mí. Sobre las lecciones que había aprendido. Sobre la fuerza que había descubierto. Sobre el hecho de que la vida, incluso después de la traición, continúa de maneras tanto suaves como profundas. Y entonces comprendí. La historia no se trata de ellos. No se trata de la traición, las mentiras o el desamor. La historia trata sobre sobrevivir, sobre resiliencia, sobre reclamar tu vida cuando tu en lo que confiabas ha sido destrozado. Pensé nuevamente en el perdón. No el que permite que alguien regrese a tu vida, sino el que te libera. Comprendí que aferrarse a la ira, aunque natural, solo prolonga el sufrimiento. Liberarla no excusa la traición, simplemente te permite vivir plenamente sin la carga de las decisiones de otros. Esa noche caminé a casa despacio.
Las calls estaban silenciosas, las luces suaves, el aire fresco sobre mi piel. Sentí una cama que no experimentaba desde hace años. Una paz que no era ruidosa ni dramática, sino constante y estabilizadora. Era una sensación que decía, estás aquí, has sobrevivido, eres suficiente. Incluso ahora, a veces pienso en ellos. Ryan, Sarah, la vida que podría haber sido. Los momentos que compartimos y que fueron reales, aunque empeñados por las mentiras. Pero esos pensamientos ya no me controlan. Son parte del tapas de mi vida, no su definición. He legado a entender que la traición no es el fin de la historia, es un capítulo. El dolor no es permanente, es temporal si te permits aprender, reflexionar y crecer. Y el amor todavía es posible, incluso después de la devastación, si comienzas amando a ti mismo primero. A veces, en la quieta de la noche, imagino cómo habría sido mi vida si la traición nunca hubiera ocurrido. Si las personas que amaba hubieran elegido diferente. Pero luego me recuerdo a mí mismo, la historia no trata sobre lo que podría haber sido. Trata sobre quién soy ahora. Y en eso, hay una fuerza, una claridad y una libertad que nunca podría haber conocido de otro modo. El tiempo comenzó a expandirse de una manera distinta. Los bordes agudos de la traición se habían suavizado. Podía pensar en Ryan, en Sarah, en la vida que una vez imaginé, sin que el dolor me dominara. Los recuerdos estaban ahí, sí, pero ya no dictaban mi realidad. Caminé por la ciudad una tarde, pasando por calles que antes recorría con ellos, por cafés y parques que habían sido testigos de risas ahora teñidas de engaño. Nité los lugares familiares con ojos nuevos. Había belleza en lo mundano, en lo ordinario, que antes había pasado desapercibida. La vida había avanzado, y yo avanzaba con ella. Reflexioné sobre lo que realmente significaba sobrevivir. No era venganza, no era confrontación, no era probar un punto. Sobrevivir era algo más silencioso, más profundo. Era la capacidad de existir plenamente, de sentir plenamente, incluso después de estar roto. Era despertarse cada día, consciente del dolor, pero eligiendo vivir de todos modos. Pensé en la confianza. En cómo se había quebrado y cómo, lentamente, con cuidado, estaba aprendiendo a reconstruirla, no necesariamente en los demás, sino en mí mismo. Comprendí que la confianza comienza con tus propios instintos, tus propias decisiones, tus propios límites. Y esa comprensión me trajo paz. Escribir se había convertido en mi refugio. Cada palabra en la página me recordaba quién era fuera de las sombras de la traición. Me recordaba que la historia era mía para cantarla, mía para vivirla. Empecé a escribir no solo sobre el dolor, sino sobre la esperanza, la resiliencia y las pequeñas victorias de la vida diaria. Y entonces, una tarde, mientras veía cómo el atardecer bañaba la silueta de la ciudad con luz dorada, lo sentí. Una sensación de completitud, no como un final I am. Puesto por otros, sino como un final que yo mismo había elegido. No necesitaba las disculpas de Ryan. No necesitaba las explicaciones de Sarah. No necesitaba la validación de nadie más que de mí. Pensé en las lecciones que la traición me había enseñado. Que el amor, aunque frágil, puede coexistir con la fuerza. Que las personas,
son que paces de lealtad, profundo y de engaño intenso. Que el único control verdadero, que tenemos es sobre nuestros propios corazones, nuestras propias decisions, y nuestro propio crecimiento. Y comprendí, finalmente, que mi vida no tenía que definirse por la traición. Podía definirse por la resiliencia, por las lecciones y por el amor que todavía levaba conmigo, por mí mismo, por el mundo, por las posibilidades que on permanecían. Sonre en silencio, sintiendo una cama que no conocía desde hace años. No era una alegría nacida de la ingenuidad o la negación. Era más profunda, más estable, un calor en el pecho que susurraba. Estás aquí, estás completo, eres suficiente. Y sin embargo incluso, en esta paz, permanece una curiosidad silenciosa, la pregunta persistente, que la vida rara vez responde por completo. Alguna vez entenderían realmente la magnitud de lo que perdieron. Alguna vez comprenderían las consecuencias de sus decisiones. Y, lo más importante, había yo comprendido plenamente el poder que había ganado al sobrevivir a todo esto. La verdad era que no necesitaba respuestas. La vida misma las proporcionaría a su manera, a su tiempo. Y había aprendido a dejarlo ser. Seré mi cuaderno, dejé la pluma y miré por la ventana una vez más esa noche. La ciudad zumbaba en silencio abajo. Las luces parpadeaban, los pasos resonaban, los autos pasaban, las vidas continuaban. Y yo me movía con ellas. No definido por el pasado, no perseguido por él, sino levándolo con suavidad, como una cicatriz que me recordaba mi fuerza, mi crecimiento y el núcleo inquebrantable de quien era. Estaba listo. Listo para amar de nuevo, no ciegamente, no descuidadamente, sino con sabiduría. Listo para confiar de nuevo, no ingenuamente, sino con intención. Listo para vivir plenamente, no con miedo, no con arrepentimiento, sino con la certeza de que sobrevivir me había hecho más fuerte, más resilient y más humano de lo que jamás había sido. Y en esa aceptación silenciosa, comprendí la verdad más importante de todas. La traición puede herir el corazón, pero no puede destruir el alma. Incluso ahora, cuando la noche está tranquila y pienso en Ryan, en Sarah, en la vida que pudo haber sido, sonrío. No porque el pasado no duela, sino porque lo sobreviví, y mi historia todavía se está escribiendo. Y me pregunto, ¿qué decisiones tomaré mañana? ¿Qué amor daré? ¿Qué confianza reconstruiré? Las respuestas aún están ahí afuera, esperando. Y, de alguna manera, eso es suficiente.